after 14 years, this is Barca is my childhood club, my family club. So it was a dream. But as I said before, everything has a beginning and an ending, no? Alexia Puttellas is one of the greatest women's football players in the world. In her 14 years with FC Barcelona in Spain, she won 38 titles, including 4 Champions League trophies. She won back-to-back Ballon d'Ors and captured the heart of women's football fans around the world, with more than 200 goals in 500 appearances for the Catalan team. She has collected trophies and honors, overcome heartbreak and injuries, and pushed the sport forward professionally across Spain. 14 years later, we are sitting down again as she starts a new chapter of her career with London City. We talk about her legacy in Spain, her present emotions, and her future in England. It has been a really emotional month for you. 14 years in the same club, in the same country. Are you moving to a new club, to a new country? Is it a strange feeling for you? Of course, because it changed everything. But I'm motivated. It's like a new adventure, new chapter of my life. So I kind of reinvent myself professionally and personally. I guess it's a slow decision to take. It's not an overnight decision. So what made you say this is the right moment to do it? What made you move to do it? Look, when I had my ACL injury, after that, I had that mentality changed more or less, because it was like, you never know, so enjoy every moment, enjoy every game. You don't know when can be the last one. So since there, I've been living, enjoying everything as it was the last. But my first goal after the injury was to compete again in the highest level, then to be able to be key again in the squad, and then to win everything. So after 3 seasons of my ACL injury, that happened. What I say, everything had happened. So in the last season, I feel like, so if we win everything, I'm 32 years, or I've been 14 years fighting for the same goals, reinventing myself. Would you have the same mentality to do it again after win everything last season? So that was the question. And then the other question was, you have been leading, or I don't want to say teaching, but mentoring the new generation, and the last season they show they are able to lead the project, to win everything again. So in that sense, I was very calm in the future of the team, you know. Yeah. So both questions I made during the season, and finally we won everything. So at the end, I thought this is the best final of your career in Barca. And finally, I made that decision, because if I want to continue, of course, my heart would say, be there, is your home, you have your family, you feel the colors, but my head told me that it would be the perfect ending. So I don't know, that's what I thought after the final Champions League game. Have you ever thought of retiring at Barcelona, or that was never an option? For me, that was never an option, you know, because the way I understand Barca, it's 100% in everything. So mentally and physically, it's very difficult to have 100% everything during 14, 15, 20 years. I don't know. It was not an option for me, never. I always say if when I have doubts, I would make a step aside, because I would never want be a problem, you know.
And there's a moment the team needs a change. It's normal. It's life. So everything has a beginning. Everything has an ending, and doesn't matter. It's what happened between the beginning and the end. It's what matters, and I'm very very proud and very happy what we achieved. So you are now signing London City. Let's talk about this team. What made you think that was like your next step to do? There's not just one reason. There's many. Going another league to the WSL, it is a motivation because the teams are competing against them all the games. So I want to try that kind of competition on a league. In the Spanish league, it's different. I don't want to say it's better or it's worse, but it's different. We reach a level with Barca that there's probably a gap between the other teams. So I want to try what is to give my 100% because they are pushing me. The other teams are pushing me and my team to have to give everything. So that's one of the reasons. The other is because it's an independent club, a young club. It's the beginning. So I want to contribute and give them whatever I can to grow the team. And there's no men's team behind, so it's a little bit different. Well, everything is different. I've been living in Barca, and then the other is because I'm more close to my family because I moved to London and it's not long trip, and these more or less are the main reasons. Let's talk about Michelle Kang because she is really committed to ACL injuries research, an injury that we have talked that you have suffered yourself. How important was for you to find a person that want to find answers to something that serious? Honestly, I think it's what we need in the game: more research, more investment, more people that wants to know what is happening, not just in injuries. It's what players need. People that believe that we need a study of our bodies and what is happening with ACL, but in everything. Yeah. How important was her in your decision? Because you told yesterday that she told you something like, women's football is not charity. Something it's a really powerful quote, and maybe that we haven't heard a lot in this business. So how important was her for you in your decision? Oh, well, she's a businesswoman, so I love it because she had to succeed in business industry, as you know, and now she's fully committed in women's football. So the more people interested in women's football, the better we will be. So I'm really happy to help her as she considers, of course, being footballer, and yeah, I don't know what they say about that meeting. That happened a lot because it's normal, no? Some people wants to know about football when he or she is not inside, and they call me. We can meet. We take lunch or dinner, and they ask, and I give them my opinion and what's the best, what's better, what's not. And for me, it's normal. The main thing here is that in that moment, Michelle she was just interested, and now she's doing. So know what I said. It was just for information. She asked me, for example, what do you think being player is important? And I answer the facilities, the best coaches, the best, I don't know, pitch, guides, that kind of information, nothing more. I'm very grateful as player that someone had that interested, and now she's making this kind of things because she wants to grow the women's game. We have Barca, we have Chelsea, we have London City, we have
elite teams that we know they are trying to make business. But there's another that they, for example, there's women's team that are inside the foundation of a club. So that charity, you are not looking for a women's team for a business if they are there. So I mean that line was powerful because of these two. You mentioned before your family. I remember you told in your farewell event that one of the most difficult things was to go to your grandma and tell her that you were living in Barcelona. How important was for you to stay close, even if it was like a 2 hours flight away from your home? A lot, because it's a change for everybody of my family, of course for me, but also for them. So it's a new opportunity for my family too. They will be in London, more time or less time, but they will know another country, another language as me. So it's an opportunity for us. And I don't know if it's a World Cup year, so it's too risky if I move forth further. But yeah, it's not just one reason that because I made that decision. Yeah. Was not facing Barcelona, at least the first year after leaving the club, one of the things that moved you as well, knowing that you don't have to face them? Yeah, look, because the only competition we can meet is in Champions League, and I've already won 4 Champions League. So if the team played champions or not, it was not one of my reasons. So I've already won 4 Champions League. For example, US, Mexico, or what another leagues that they don't play champions were an option too. So I don't take Champions League like a goal now. But I guess qualifying for the next Champions League is one of the goals of the team. So how motivated are you to put a new team on a new Champions League, like qualifying for the first time? Of course, it's a goal, not this. The goal is win the league, but we have to be realistic. It's a new club. It's a process that, of course, we're gonna try that could happen this season, but you have a lot of teams in WSL that been doing this a long time, doing a lot of seasons, so it would be a challenge. That happened, we did our job. If that doesn't happen, we want to try to do better. But that kind of question, it's something can happen in the future, but we don't know what will happen. So. Bueno, tienes 32 años, lo has ganado absolutamente todo, pero sigues siendo muy joven. Yo sé que con Irene, con Jennifer, os llamáis las dinosaurias, pero tú todavía eres muy joven, lo que pasa es que empezaste muy pronto. ¿Qué te motiva en esta etapa de tu carrera en la que todavía tienes fuerzas para seguir compitiendo y piernas, pero que ya se va acercando un poco al final? Es decir, ¿qué es lo que te motiva en esta parte de tu carrera? Hay varias cosas, como por ejemplo, retarme a tener el nivel que tengo ahora el máximo de tiempo posible, entendiendo que a partir de X, pues algunos antes, algunos después, X momento, pues el rendimiento baja por una cuestión física de edad, ¿no? Entonces, me motiva muchísimo intentar ver hasta dónde soy capaz de llegar sin ponerme límites, sino al contrario, buscando dónde están y empujándolos cada vez más. Esto por un lado, y luego sí que es verdad que lo he ganado todo, pero algo que no he ganado es la liga inglesa. Entonces, para mí la liga más competitiva y la más difícil de ganar, porque cualquier equipo puede ganar a cualquiera, eso no lo he ganado nunca. Entonces también es uno de los motivos y de mis motivaciones ahora mismo. Cierras un capítulo, supongo que estos días te vienen a la imagen, a la cabeza imágenes de tu carrera hasta ahora. Has llenado un Camp Nou más de una vez, has ganado 2 balones de oro siendo la primera futbolista española en conseguirlo.
Mundial, 4 Champions. Imagino que has tenido un poco ese momento de nostalgia y de pensar en muchas cosas. ¿Cuál es la imagen de lo que has conseguido que se te viene más a la cabeza? Creo que, o sea, los títulos están muy bien y son inolvidables, creo, y es una generación que, bueno, ojalá vuelva a suceder, ¿no? Pero lo que sientes jugando en el Camp Nou, yo creo que eso es lo que más me viene, lo que me viene a la cabeza, evidentemente no he llenado yo el Camp Nou, o sea, es una cosa del equipo y de todo el trabajo que se ha hecho desde el Barça, porque es un proceso, al final, yo cuando empecé teníamos 200 o 300 personas viéndonos el partido, como mucho, y es un proceso hasta poder llenarlo con 90.000 personas, ¿no? Entonces hay mucho trabajo ahí y creo que no tanto la imagen, sino a nivel de emociones lo que siento es como que si me transporto ahí aún lo puedo sentir, me quedaría con eso. ¿Eres consciente de que te marchas siendo un icono del Barça? Lo vimos en tu acto de despedida, que muchas compañeras se emocionaron muchísimo, incluso mucha parte de la prensa, una imagen que es poco habitual y que se da con pocas personas en cada club. ¿Te vas siendo consciente de que se marcha un icono y el vacío que vas a dejar? O sea, nunca he sentido que si era un icono o no, o una referente o no. O sea, sí que ese día fue como muy emotivo bueno, por todo, ¿no? Por 14 años, por toda la carrera y demás, pero yo creo que nos emocionamos tanto porque el año pasado fue muy mágico. Empezamos la temporada que bueno, veías que todos los equipos se reforzaban, venías de perder la final de la Champions y bueno, fue un inicio un poco complicado, pero luego durante el año nos juntamos todas, ha sido algo increíble, dijimos por el equipo, por el club, por nosotras, vamos a sacarlo adelante como sea, vamos a dar ese extra que haga falta. Hubieron muchas lesiones también de gente importantísima. Estuvimos meses sin Patri, sin Aitana, estuvimos sin Mapi, bueno, Laia, evidentemente. No me quiero dejar ninguna, pero fueron bajas muy sensibles, ¿no? Bueno, al final fue como un año de ir superando obstáculos hasta que llegamos a ganar todo, ¿no? Entonces eso lo hizo aún mucho más emotivo y por eso yo creo que ese día todas estábamos muy emocionadas, no solo por el acto en sí, sino porque también como que para ellas fue como una liberación todo lo cómo se había dado y cómo se ganó y por cómo había sido el año. De todo lo que hemos dicho, ¿qué es lo que jamás te hubieras imaginado conseguir? En mi carrera, llegar o sea, ganar un mundial o llegar a finales incluso de mundiales o de las Eurocopas, cuando empecé en la selección, o sea, lo veíamos muy lejos, tan lejos que ni lo veías. Entonces, eso por un lado, y luego probablemente jugar en el Camp Nou con un Camp Nou lleno, llegar a ganar Champions, o quizás hubiera imaginado poder optar a ganar una, pero no cuatro. Los balones de oro también era, bueno, como que no existían cuando empecé mi carrera en el Barça, no existía el balón de oro femenino, entonces, pues sí que es verdad que como eso nunca ha sido un objetivo, pues, y está ahí, pero nada comparable con los títulos en la selección, las Champions, más de una ganadas y el jugar en el Camp Nou lleno. ¿Te paras a pensarlo a veces de dónde se viene y lo que se ha conseguido siendo presentada aquí en Nueva York, siendo vacionada el otro día en un partido de un mundial masculino? ¿Te paras a pensarlo todo eso con Alexia de 18 años? No me paro a pensar. O sea, es como me van pasando cosas y las voy, buenas y no tan buenas, y las voy gestionando y de manera natural, quiero decir. Ahora estamos aquí y vivo mucho el presente y disfruto esta entrevista de estar en New York Times por primera vez o de ser presentada en Nueva York, conocer la ciudad, poder tener la oportunidad de que esté mi hermana y mi madre aquí,
de estar con el mismo equipo que vengo trabajando desde que tengo 18 años o 20, no sé, lo valoro muchísimo, pero tampoco le doy importancia además. O sea, quiero decir, mañana pues lo recordaré con nostalgia, soy súper nostálgica, pero en un sentido de qué guay que lo viví, ¿sabes? No de, pues me ha pasado esto y no sé qué, y ahora me espero que me pase lo otro, no proyecto, no tengo expectativas en el futuro influenciadas en lo que me está pasando ahora. Ya en nada va a empezar la próxima temporada, bueno, en nada, en un mes o mes y medio. ¿Cómo te imaginas, en qué posición te imaginas jugando en el London City? Pues es que, bueno, evidentemente de medio centro, y luego dentro del medio centro puedo ejercer varios roles. Siempre lo he hecho. En el Barça esto también lo he aprendido mucho. Voy a estar disponible para lo que necesite el equipo. Cuando me tocó jugar de 9 o más de organizadora o más de llegadora o más media punta o de extremo incluso, lo que haga falta para el equipo, mi objetivo siempre es ayudar al equipo a conseguir los objetivos, que no es otro que ganar cada partido. Entonces en un partido pues quizás tengo un rol, en otro tengo otro, en función del rival, del equipo. He intentado siempre ser lo más completa posible y pues por eso también puedo ejercer varios roles, pero evidentemente tengo unas cualidades y hay una posición pues de medio centro ofensiva o media punta que es la que mejor puedo dar mi mejor versión, ¿no? Pero yo siempre abierta a lo que necesite el entrenador o el equipo. Me da la sensación, escuchándote ayer y escuchándote hoy, que te veo en paz y como muy emocionada por la temporada que vino. No sé si es un poco lo que tú estás sintiendo por dentro. Sí, 100%, porque creo que he sabido elegir el mejor momento para marchar de algo que cualquiera de nosotros nunca marcharía y entender que la opción de seguir era desdibujar todo lo que había sucedido. Entonces doy mucho valor al haber aceptado, no es una cosa de puertas afuera, sino como en mí, que hay un final y tener, pues, no tener ese ego de decir, no hay un final para ti o no, todo lo hay, de aceptar que pues ya está, has sido capaz hasta aquí, que ha sido mucho, de no ser tan competitiva como para decir has fracasado, no has sido capaz de alargarlo más, saber elegir o creer que he elegido la mejor opción para yo ser feliz y encontrar nuevos retos, nuevas motivaciones que bueno, al final cuando quizás estás entrando al final de tu carrera, que no sé cuándo va a ser, voy a intentar que sea, pues siempre he dicho, me gustaría jugar hasta pues 37 o 8, los que sean, pues encontrar nuevas ilusiones y nuevas motivaciones y encontrar algo que no has hecho aún. Entonces estoy muy tranquila, en paz, mentalizada, creo que conozco el camino o tengo la garantía de lo que me ha funcionado hasta el día de hoy en mi carrera y lo disfruto haciendo, que eso es lo más importante. Pues me parece una bonita forma de acabar, así que muchas gracias, and good luck in the next chapter of your life. Thank you, pleasure.